Look here, IIT is not a joke. It requires dedicated hard work. எல்லாத்துக்கும் மேல இது மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி பாஸ் பண்ற எக்ஸாம் கிடையாது. இதுக்கு பேசிக்கலி ஒரு புத்திசாலித்தனம். A for 1, B for 2, C for 3, D for 4, E for... Are you ready? Yes, sir. 14th letter? N. Good. 19th letter? S. Very good. N plus S. 33. Good. Okay. Y square plus K minus B square into G square. Sir, 440. Now you understand. ஆனா அதிகமா நேரம் எடுத்துக்கிறேன். வீட்டுக்கு போய் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வா. Okay, sir. நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். போர்டுல 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. உனக்கு 10 நிமிஷம் டைம். Okay, sir. Do it. Your time starts now. Sir, Your time is up. or 5 minutes கொடுங்க, sir. Can you say the same in your exam hall? The answers are right, but our கேள்விக்கு தான் ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன். First day, my purpose was to make you concentrate. Next day, it was to make you understand the subject. Third day, it was to make you practice. See now, இன்னைக்கு நாள 10 நிமிஷத்துல 6 கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ண. You can answer all the questions within the given time. IIT entrance. இவ்வளவுதான். எவ்வளவு பேர் எழுதுறாங்க, அதுல எவ்வளவு பேர் பாஸ் பண்றாங்க, அதை பத்தி எல்லாம் எல்லா கேள்விக்கும் சப்ஜெக்ட்ல மட்டும்தான். ஆனா நீ ஏபிசிடி தானே அலட்சியமா நினைச்சுமா அப்படின்னா எல்லா பாடத்தையும் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும். படிச்சதை திரும்ப திரும்ப பிராக்டிஸ் பண்ணு. Stage by stage, chapter by chapter. Every alternate day you have your exams. One day exam, next day have clear your doubts. Approximate உன்னோட entrance exam இன்னும் 300 days time. அதுக்கு முன்னாடி நீ இங்க 150 times exam. நீ எழுத போற entrance your 151st exam. அப்போ உனக்கு பயம் இருக்காது. You will be confident. You can do it within the time. This cup is going to be your mantra. See, concentrate in your class. You understand the subjects. We practice every day. Never ever forget this mantra.